আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউরন দ্য ইংলিশ হাব। সো আজকে আমাদের টপিক নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি ক্লাস 9 নিউ কারিকুলাম। এই হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন এবং এখানে হচ্ছে তোমাদের আনসার উইথ মিনিং সাজিয়েছি আমরা। সো দেরি না করে আমরা আমাদের পাঠে চলে যাই। এখানে হচ্ছে দেওয়া আছে নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি 2.1.1. Look at the following illustrations and describe them in your own words. Also write how you feel on those situations. অর্থাৎ এখানে যে ছবিগুলো দেওয়া আছে নিচে, এই ছবিগুলো নিজের ভাষায় আমাদের বর্ণনা করতে হবে এবং এসব পরিস্থিতিতে তোমার কেমন বোধ হয় সেটাও তোমাকে লিখতে হবে। এখানে হচ্ছে আমাদের প্রথম যে পিকচারটা সেটা হচ্ছে আ রেইনি ডে। তো আমরা দেখি রেইনি ডে নিয়ে আমাদের যে মাই ডেসক্রিপশন এবং মাই ফিলিংস। আর রেইনি ডে একটি বৃষ্টির দিন, এটা সম্পর্কে একটা ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে এবং এখানে আমার অনুভূতি দেওয়া আছে। মাই ডেসক্রিপশন: দ্য ইলাস্ট্রেশন প্রেজেন্ট আ পিকচার অফ আ রেইনি ডে। ইট ইজ raining cats and dogs, and because of that there is hardly any public transports or rickshaws in the street, so people cannot but step on the street to start for respective destinations on foot. A schoolboy is walking fast with a backpack. Two girls are gossiping and walking in a slow pace under a single umbrella. All those created an amazing and enjoyable scene. এখানে মিনিংটা দেওয়া আছে, তোমরা হচ্ছে স্ক্রিনশট রাখতে পারো বোঝার সুবিধার্থে। এরপরে হচ্ছে মাই ফিলিংস: এভরিথিং লুকস ফ্রেশ উইথ কুলিং অ্যাটমসফিয়ার অন আ রেইনি ডে। দ্য নেচার রিমেন্স ফ্রি ফ্রম bustless compared to the normal days. A kind of silence persists everywhere. Though I have to put up with some difficulties going out on such a day, I enjoy it and this make me nostalgic. The next one, এই হচ্ছে আমাদের রেইনি ডে, টপিক 1 গেল। এরপরে হচ্ছে টপিক 2, foggy winter morning। এখানে একটা পিকচার দেওয়া আছে এবং এখানে হচ্ছে আমাদের আনসার। আ ফগি উইন্টার মর্নিং, একটি কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকাল। ডেসক্রিপশন: তাহলে এখানে কি রয়েছে? মাই ডেসক্রিপশন এবং এটা হচ্ছে মাই ফিলিংস। আ বয় ওয়ারিং ওয়ার্ম ক্লথস অ্যান্ড হিজ হেড কভার্ড উইথ উলি হেড is standing on the bank of a river in a winter morning. The area is filled with thick fog. A dead tree is also located not far away from him. Shivering with cold, he is staring at the picture that is hung on the dead tree to collect palm sap. Lots of trees and other objects can be seen on the other side of the river. My feelings: in a winter morning like this, I feel like lying in bed, wrapping up my body with blanket. But my habit of rising early trumps over this tendency, and I rise as usual and go out for a normal walk. As a lover of nature, I try to enjoy the new look of the nature. এখানে হচ্ছে আমরা মিনিংটা দিয়ে রাখছি, তো তোমাদের সুবিধার্থে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে পড়ার সময় মিলিয়ে নিতে পারো, তাহলে খুবই ইজি লাগবে ইনশাআল্লাহ। সো দ্য নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান অফ দিস টপিক, স্ট্রমি নাইট। এখানে একটা পিকচার দেওয়া আছে স্ট্রমি নাইটের, তো এটা হচ্ছে আমাদের আনসার। স্ট্রমি নাইট, একটি ঝড়ের রাত। My description: the illustration presents a picture of a dreadful stormy night. The wind is blowing violently with repeated lightning. Rain is
pouring torrentially along with tremendous wind and lightning. The things around the area can only be seen with the flashes of lightning amid the deadly darkness. Trees are getting uprooted by the speedy wind. The storm is occurring in such a manner that it seems like everything is getting crushed. এখানে হচ্ছে my feelings. Panic seizes me in such situation. I pass almost sleepless night with fear and feel that I might be affected anytime. So এই হচ্ছে আমাদের তিনটা আনসার উইথ মিনিং। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো। আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং অন্যদের সাথে শেয়ার করে দিবে। সো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আল্লাহ হাফেজ।